4.4 The Sign of the Four, Part 3 Plot of the novel. The novel has a complex plot involving service in India, the Indian rebellion of 1857, a stolen treasure, and a secret fact among the convicts. 4 of the title, The Two Corrupt Prison Guards. According to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon in a safe return from India and requested her not and to meet him at the London Hotel in Langham Hotel in London. When he Mary arrived at the hotel. She was told that her father had gone out the previous night and not returned. Despite all effort, no trace was ever found to him. Mary contacted her father's only friend, Major John Salto, who was in the same regiment, lived in England, but that denied knowing her father had returned. The second puzzle is that she had received 6 pearls in mail from anonymous benefactor, one per year since 1882. After answering the anonymous newspaper query inquiring her with last pearl, she received a letter remarking that she had been wronged and asking for meeting. Holmes takes the case and soon discovered that Major Salto had died in 1882, that within a short span of time. Mary began to receive pearl implying connection. The only clue Mary can give Holmes in map of fortress found in father's desk with the name of the Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan and Dost Akbar. The novel has a complex plot construction related to the service of India because there was the revolt of India in 1857. And that was secret among the 4 convicts and the 2 guards who were corrupted. But according to Mary, December 1878, her father telegraphed to her he is returning from India. He informed his daughter Mary. So she was called in a hotel, name of that hotel Langham Hotel in London. Whenever she reached in the hotel at that time, he was dispersed from this place before the arrival of Mary. So she had made an inquiry of her father with a Major John Salto, who lived in England at the same regiment, but the real truth was not coming in front of Mary, so she felt very nervous. But she denied her father had returned. From India, that is the reality. But in 1882, after answering the anonymous newspaper query inquiring, she had received the 6 pearl. She had received the 6 pearl secretly, but she was not confident about it. She had been wrong to asking for a meeting. So she had asked a meeting for that particular precious jewel, but in the same time she had listened only one thing. That thing is 1882 Salto had died within short span. At the time of Mary began to receive the pearl from implying a connection. The only clue Mary can give the home in a map of fortress found that father at desk the same Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan and Dost Akbar. That is pearl was found to her on the desk of her father, and that father name was related to some of the important characters. Those characters Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan and Dost Akbar. आता या दोन्ही पॅरेग्राफ मध्ये काय सांगितलेलं आहे की दोन्ही पॅरेग्राफ मध्ये मेरीला निरोप आहे की कसा निरोप आहे की मी भारतातून लंडनला परततोय. पण तो कालखंड जो आहे हा 1857 चा कालखंड आहे. जे भारतामध्ये 1857 चा जो उठाव झालेला आहे
या उठावाच्या दरम्यानचा जो कालखंड आहे, दुसऱ्या महायुद्धाचा कालखंड आपल्याला म्हणावं लागेल. हे भारतामध्ये चाललेले युद्ध आहे. ह्या उठावाचं कारण त्या ठिकाणी 1857चा संदर्भ या पॅरेग्राफमध्ये दिलेला आहे. मेरीला खूप बरं वाटतं की आपले वडील आता परत लंडनला येत आहेत, इंडियातून येत आहेत. आणि त्यावेळी ते त्या मेरीला सांगतात की तू जे लंडन मधलं हॉटेल आहे या ठिकाणी तू थांब. आणि म्हणून अगदी आतुरतेनं वडिलाला भेटण्यासाठी मेरी त्या ठिकाणी येते आणि भेटण्याचा प्रयत्न करते. परंतु इथं लेखानं स्टोरी ती थोड्या वेगळ्या प्रकारे टर्न केलेली आहे. ज्या वेळेला ती लंडन हॉटेलमध्ये लेम हॉटेलमध्ये पोहोचते त्यावेळेला ती असं लक्षात येतं की वडील कधीच त्या ठिकाणावरती येण्या अगोदरच तिथून परतलेले आहेत, निघून गेले आहेत असं जाणवतं. त्यावेळेला मेरी मात्र स्वस्त बसत नाही. ती विचार करते की आपणाला कोणाला कोणातरी भेटलं पाहिजे. म्हणून ती मेजर जॉन सॅल्टो जो त्यांचा सहकारी आहे, एका रेजिमेंटमध्ये त्याचे वडील ते काम करतात, तर त्यांना ते भेटते आणि म्हणते माझे वडील आले होते का. तर ते सांगतात तू येण्या अगोदरच तुझे वडील निघून गेलेले आहेत. आणि त्या वस्तुस्थितीवरती मेरी काय पूर्णतः विश्वास ठेवत नाही, थोडासा विचार करते. तिला वेगळ्या प्रकारे वाटतं आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे तिला 6 पर्स सापडतात की जे उत्तर त्याला 1882 पासून उत्तर जे सापडत नव्हतं त्या उत्तर सापडायला सुरुवात झाली असं तिला वाटतं. म्हणजे अनॉनिमस एक अनपेक्षित बाब तिला त्या ठिकाणी सापडते असं ते वाटतं. म्हणून त्या संदर्भामध्ये ती मीटिंग बोलवते मेजर स्कोबी बरोबर. परंतु ती या लक्षात येते मीटिंगच्या पूर्णत्वाकडे जात असताना 1882 साली सॅल्टो हा मरण पावलेला आहे असं तिच्या कानावरती येतं. म्हणून मेरी काय करते, मग त्यावेळेला मेरीला त्या सगळ्या बाबीचा पडताळा पाहण्यासाठी एक नकाशा द्यावा लागतो की ज्या नकाशाच्या मार्फत ते सगळ्या बाबींचा शोध घेते. कशा प्रकारे रिवोल्ट झालाय, कशा प्रकारे पल कुठून आले, शाल्टो डायट कसा झाला, या सगळ्या बाबी याचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न त्या ठिकाणी करते. आणि मग याच्या जोडीला लेखकानं काही महत्वाची पात्र या ठिकाणी लेखकाच्या वडिलांच्या समेत दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पात्र आहे जोनाथन स्मॉल आहे, जोनाथन मोहम सिंग, अब्दुल्ला खान आणि दोस्त अकबर ही पात्र या ठिकाणी दिलेली आहेत. नेक्स्ट, होम्स, वॅटसन, मेरी मीट थॅडियस सॅल्टो, the son of later Major Salto, an anonymous sender of the pearl. The Thaddeus confirmed the Major had seen Mary's father the night he died. They had arranged the meeting and divide the priceless treasures Salto had brought home from India. While quarreling over the treason, Captain Marston, long in weak health, suffered a heart attack. He wanted to bring attention to the object of the quarrel and also worried that the circumstances suggest that he had killed Marston in argument, and particularly since Marston had struck in the corner of the chest as he fell, and Salto disposed of the body and hid the treasure. Holmes, Watson, Mary, and Thaddeus Salto, all of them met together. The Thaddeus Salto was the son of the later Major Salto. So both of them come together, and the Thaddeus confirms that the Mary had seen Mary's father was died. Mary's father was died, who had brought the treasure from via Salto from India. That was the discussion had taken place among them, but the reality was totally different. The Captain Morton was died by the severe heart attack, and no wanting bring attention to the object of the quarrel. There was a quarrel between two of the important characters, Salto and Marston, and in that quarrel, he was murdered. But the Salto disposed of the body and hid in the treasure. When he was died, that body was disposed. That body was disposed of and hid in the treasure. आता या बऱ्यामध्ये पात्र सांगतात की होम्स, वॅटसन अँड मेरी आणि थॅडेस साल्टो हे एकमेकांना भेटतात. हा थॅडेस साल्टो कोण आहे तर माझी मेजर जो आहे या मेजरचा मुलगा आहे असा आहे. परंतु तो सांगतो की मेरीचे वडील हे इंडियातून लंडनला परतलेत आणि
लंडनला परत ते इथून निघून गेले. पण हे निघून जाण्यापाठीमागचं जे कारण आहे ते वेगळ्या रीतीनं कारण लेखकाने या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि ते कारण म्हणजे त्यांचा मृत्यू झालाय असं सांगितलेलं आहे. परंतु मॉर्स्टन आणि सॅल्टो यांच्यामध्ये जो संघर्ष झाला याच्यामध्ये प्रामुख्यानं मॉर्स्टन हा मारला गेलाय असं त्यांनी सांगितलंय. आणि मग मारला गेल्यानंतर त्याला काहीतरी पर्याय सुचवण्यासाठी मग ते म्हणतात मॉर्स्टन जर एका कॉर्नरला धडकलाय आणि त्याचा मृत्यू झालाय आणि त्याची जी बॉडी ती डिस्पोज केलेली आहे आणि डिस्पोज करून लपवलेली आहे आणि एका ट्रेझरमध्ये लपवलेली आहे असं सांगितलेलं आहे. However, he himself suffered from the poor health and enlarged spleen, possibly due to malaria. Quinine bottle stand by his bed. His own health became worse when he received a letter from India early 1882. During he called two sons of his confessor to Marston's death, and he was about to deluge the location of the treasure. A shepherd cried, "Keep him out." Actual death of that actual death of the same character by the pneumonia, because the bottle of the quinine is nearby his bed, so they judged that definitely the death had taken place because of the severe attack of the malaria. So he called his son together and confessed the Morrison death about the deluge location of the treasure when they suddenly cried, and they said that keep him out. आता मृत्यूचं जे कारण आहे हे मृत्यूचं कारण ठिकाणी दिलेलं आहे त्यांनी. काय मृत्यूचं कारण? तर या व्यक्तीचा जो मृत्यू झालेला आहे या व्यक्तीचा झालेला मृत्यू दुसऱ्या तिसऱ्या कशापासून झालेला नसून एका मलेरियाच्या रोगापासून झालेला आहे असं सरळ स्पष्टीकरण देताना ते साल 1882 आहे. आणि परत ते आपल्या दोन्ही मुलांना बोलवून घेतात आणि बोलवून घेतल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की आता जे आहे सर्व ते स्थिर ठेवा असं सांगितलं जातं. बिफोर द फॉलिंग बॅक टू डायरिंग द पझल सॉन्ग ग्लिम्सेस द फेस ऑफ विंडो, बट द stress was before falling back to dying. The puzzled son glimpses the face of window, but the only trace was single footstep in the dirt on their father's body, not reading the sign of the four. Both brothers quarreled over whether the legacy should be left. Mary Marston and Thaddeus left the brother Bartholomew, taking chaplet, sending its pearls to Mary. The reason he sent the letter that Bartholomew had found the treasure and possibly Thaddeus, Mary might confirm him for the division of it. In the same paragraph, really there was a sign. There was sign of 4 is given in the same paragraph on the body of the martyr's body, but actual condition is coming before the readers that the both brothers quarrel over the whether legacy should be left to Mary or Martin and Thaddeus. So finally the pearl was sent to Mary, and the reason sent by the letter in the Bartholomew's and Thaddeus was possibly Thaddeus, Mary might confirm him the division of it. आता या ठिकाणी मृत्यू जर झाले तर वेगळ्या प्रकारची शरीरावरती चिन्ह जे आहे ज्या खुणा सापडतात यावर ते अंदाज करतात की यावरून या व्यक्तीचा मृत्यू झालेला आहे. आणि मग परत संपत्ती वाटपासंदर्भामध्ये परत वाद निर्माण होतात आणि तो वाद निर्माण होता मेरी मार्टरला द्यायचा जो पर्ल आहे तो द्यायचा की नाही. शेवटी मग सगळ्यांच्या सहमतानं विचार होतो, चौघांच्या विचाराने ते निर्णय घेतात की जो पर्ल आहे जो मोती आहे तो तिला देण्यात यावा. अशा प्रकारे ही कहाणी त्यांच्यामध्ये आपल्या प्रत्यास येते. Bartholomew is found dead in the home from poison dart and treasure is missing. While police wrongly Thaddeus is a suspect, Holmes deduced that there was 2 persons involved in the murder, one legged man and Jonathan Small, as well as another small accomplice. He traces them, the both are landing where the Small has hired the steam launch named Aurora. Bartholomew is found died by the poison dart
one reason is given here. While the police were wrongly searching everywhere and they were suspecting, the police were suspecting about the two murderers, that is one legged man, another is Jonathan Small. The two important suspecting persons are given here, but the trace him about the boat landing where the Small had hired the steam launch named Aurora. They had hired the boat for their journey or the havaising. आता बार्थोमेव हा मृत्यू पावलेला आहे आणि बार्थोमेव हा मृत्यू पावल्यानंतर परंतु शेवटी पोलीस शोध चालू होतो आणि पोलिसांचा शोध चालू झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की मयत झालेल्या व्यक्ती त्याची खुणी कोण आहे, त्याची खुणी कोण आहे शोधण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्या पोलिसांनी असा ट्रेस केलेला आहे की मयत झालेली व्यक्तीला मारणाऱ्या व्यक्तीमध्ये प्रामुख्यानं वुडन लेगड एक व्यक्ती आहे आणि जोनाथन स्मॉल नावाची व्यक्ती आहे. एवढ्या दोन व्यक्तीवरती संशय घेतला जातो आणि परत हे मारण्यासाठी त्यांनी जी बोट वापरली ती प्रामुख्यानं भाड्यानं आणलेली बोट होती. यातूनच त्याने हा प्लॅन निश्चित केलेला होता आणि त्यांच्याबरोबर जे आलेलं पात्र आहे ते अरोरा आहे. With the help of last paragraph, with the help of a log Toby, he sends Watson collect from Sherman Baker Street irregular in his own disguise, whom traces the steam. In a police steam launch, Holmes and Watson chase Aurora and capture, but in this process of killing the Small companion after the attempts to kill Holmes and poison the dart shot from blowpipe. Small tries to escape but he is captured. However, the iron treasure box is empty. Small claims to have dumped the treasure overside during a chase. In the last paragraph, the writer has explained that the Small was the real murderer. The Small was a real murderer. So they were chasing him and he decided to run from this place without any custody, but he was captured and the Small tries to escape from his capturing, but however the iron treasure box is empty. So they decided to find out whether that iron treasure box is empty or not. They come to conclusion that the iron treasure box was empty. The Small claims to have dumped the treasure overside during the chase. आता शेवटच्या या भाषांतरामध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला स्मॉलला पकडण्याचा प्रयत्न करतात कारण त्याच्यावरती खुनाचा आरोप आहे आणि त्याच्यावरती खुनाचा आरोप असल्यामुळे त्याला पकडायला जातात पण तो सापडत नाही. पण शेवटी सापडल्यानंतर लक्षात येतं की त्याच्यावरतीच खुनाचा आरोप आहे. तो भीतीपुटी त्या ठिकाणाहून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो. मग ते काय करतात, जे उडून ट्रेझर जे एमटी बॉक्स उघडतात खरोखर तो एमटी आहे का बघता तो एमटी होता. त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं प्रेत किंवा डेड बॉडी वगैरे नव्हतं. अशा प्रकारे 4.4 मधील द साइन ऑफ 4 पार्ट 3 येथे संपतो. थँक्यू.